Okay, good afternoon, everyone. I hope you're all listening. Can I have some reply on the chats? എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചാറ്റ്സിൽ. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദിസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ്. I hope I'm audible. If that's the case, let's all start this session. I think the students are yet to come. Well then, let's start the session. വരുന്നവര് I want all of you to respond. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there's 50 questions. I'm sure you'll be able to study throughout. അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് on the go തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. So it's very helpful if you go through the whole session. I want you to respond. Let's make this fun. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തീർക്കാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് റിവിഷൻ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നമുക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാം. അതായത് നമുക്ക് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വി ഹാവ് 4 മേജർ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും 4 മേജർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, which is basically a theory chapter, complete theory. We have vocabulary, we have grammar. That is what is essentials of good English. So നമ്മുടെ basic grammar area ആണ് essentials of good English. And then we have communication. Communication is the theory chapter. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് theory areas വരും. Direct questions ആയിരിക്കും വരിക. So you have to read the whole thing. Then we have business correspondence. Again, writing area ആണ്. So questions might be a bit tricky from those things. കാരണം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എഴുതുക, റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസിൽ വരിക. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം എ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഫ്രം ദി MCQ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇസ് വൺ സച്ച് ചാപ്റ്റർ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ഒരു മേജർ ചാപ്റ്റർ ആണ് കോമൺ ബിസിനസ് ടെർമിനോളജീസ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് not too tough എന്നാൽ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ് ടെർമിനോളജീസ് വരാം. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സിമ്പിൾ ടു ലേൺ ഓൾ ദി ടെർമിനോളജീസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓരോ ടേംസിന്റെ പേരെന്താണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് വരിക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആർ MCQ സെഷൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്. സി, ഈ ഒരു MCQ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ബട്ട് വൺ തിങ് ദറ്റ് യു ലേൺ ഫ്രം ഹിയർ ഇസ് how to approach an MCQ question when such questions come up. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കാം. Sometimes it might be tough. അപ്പൊ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you might say okay, ഞാൻ ഇത് ഈസിലി എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നോ, sometimes there might be problem. നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും when you are in the exam center. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. So when you're reading the question, make sure to read the question really carefully. അതിനകത്ത് there are certain types of question on the go. ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിക്കി ഏരിയാസ്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഗിവ് ദി റോങ് ആൻസർ. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ, അതായത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് സിനോണിംസ് ആന്റണിംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, which of the following is not a requisite to develop better comprehension ability? Now, ഇവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the question is which of the following
is not a requisite എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. You have to be very careful with this kind of questions, which it is not ആണോ a requisite ആണോ അത് ഉള്ളത് അത് നല്ല രീതിക്ക് വായിച്ചു നോക്കി മെല്ലെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോണ്ട് ബി ആങ്ഷ്യസ്, ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു റീഡിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് if it is a requisite ആണോ not a requisite ആണോ ഇത് ചിലപ്പം ഹിഡൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക. So be very careful. So which of the following is not a requisite to develop better comprehension ability? What do you mean by comprehension ability? എന്താണ് comprehension ability? What do you mean by comprehension ability? See, comprehension എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കണക്ട് ദോസ് വേർഡ്സ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക? കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദിസ് ഓൾസോ. വാട്ട് ഈസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ? It means ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് you have to learn and understand the passage and do the questions accordingly. അപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി, അതിനുള്ള റിക്വിസിറ്റ്, അതിന്റെ ആവശ്യം, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ആർ നെസസറി, വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ടാലൻസ് ആർ നെസസറി. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ നോട്ട് നെസസറി എന്നാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് യു ഹാവ് ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി, fluency, inference, and argument power. Second thing that you need to do when you see the questions of the MCQs are nammal elimination method use cheyanam. Everywhere wherever you go ningal ed MCQs face cheyidalum you have to do the elimination method, that is remove all those answers that are not there or that are not correct. അത് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 of them will be very easily eliminated. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് try to eliminate all of them. In that case, if you go on, they're saying not a requisite. See, logical ability. Obviously, you need all logical ability for comprehension. You need a logical ability. So that cannot be the answer, obviously. Then you have fluency. Fluency, obviously, you need to be fluent. So you need fluency. So that is also not the answer. Then is inference power. Inference ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു സാധനം ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പവർ, ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിനാണ് ഇൻഫറൻസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അത് വേണം, അതാണല്ലോ നമ്മളെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എബിലിറ്റിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ദെൻ യു ഹാവ് ആർഗ്യുമെന്റ് പവർ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഹിയർ? Obviously the answer is argument power. Exactly. Abhi has got the right answer. So that is the answer here. So first question ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. The next question on which I want you to do the same. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം you have to approach the MCQ. I hope you understand. In that case, let's go to the next question. Which of the following author has defined business communication is the expression, channeling, receiving and interchanging of ideas in commerce and industry? See, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ തിയറി സെഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡോ ഒരു മെത്തേഡും നടക്കില്ല. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ, എസ്പെഷ്യലി ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വെർ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിയറി, അവിടെ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ബൈ ഹാർട്ട് ദോസ് നെയിംസ്. കുറേ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദം, ഒരു കളർ ചെയ്ത് വെക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഡൂയിങ് സ്മാർട്ട് വർക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഡെഫിനിഷൻസ് വരുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു 1-2 ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു നോട്ടിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് യുവർ മാർക്ക്. കാരണം ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഡയറക്റ്റ് മാർക്ക്. ഇഫ് യു നോ ദി ആൻസർ യു ഗെറ്റ് 1 point there. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോ എലിമിനേഷൻ, നത്തിങ്. യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ദി പേഴ്സൺസ് നെയിം, നത്തിങ് എൽസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. സോ ഡു യു നോ ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഡസ് എനിവൺ നോ ഹൂ ഹാസ് told this? ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? Is it Brennan? Is it Rosenblatt? Or is it Newman and Summer? Or is it Elihu? Who gave this?
ഇതാരാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആരാണ്? Who is the author? Okay, I'll give you the answer then. The answer is Brennan. He is the one who has come up with this sentence. Okay. When the communication takes place among co-workers in verbal or written form, it is known as. It's a very simple question. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് co-workers തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് verbal and written ഫോമിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ it is known as. സോ co-workers എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം സെയിം ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. വി ഹവ് ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ സെയിം ലെവൽ, സുപ്പീരിയർ, സബോർഡിനേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാവ് ചാനൽസ്, വി ഹാവ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ദർ. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയാസ് ഷുഡ് സഡൻലി കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എക്സ്റ്റേണൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വി ഹാവ് ഗ്രേ പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വി ഹാവ് കയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? റിമൂവ് ദോസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓബ്വിയസ്ലി co-workers തമ്മിൽ വെർബൽ ഓർ റിട്ടേൺ ഫോം ആകുമ്പം ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം? എക്സ്റ്റേണൽ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തൊരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണോ? അല്ല, co-workers തമ്മിലാണ്. We have to eliminate that. Next one, horizontal or lateral business communication. Same level. So it is a horizontal. Top to bottom anengil vertical. Same level is horizontal. So the answer is horizontal communication or lateral business communication. I hope you understand how to do this. Okay. So let's go to the next one. Which of the following is the final step in the process of communication? Ningada process of communication endokayirunnu? I hope you remember what was the process of communication. Pettannu ningada whole process ningada thale kuda odanam. First one was what? You have a sender sends a message. That is, he encodes the message first. He sends it through a communication channel, right? We have a communication channel there, and then from the channel you have what? You have it is sent to the receiver. The receiver, what does he do? The receiver receives the message and he decodes the message. Turno decode ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? That person sends back the message. അല്ലേ? He sends what? He sends the feedback. അല്ലേ? Sending the feedback is the last step. Appo nammade question endairunnu, what is the final step in the process of communication? Exactly, Abhay. Feedback is the right answer. Vishnupriya, correct. You have got the right answer. Feedback aanu ningalde right answer. So the next question is, the writer should try to grasp all the relevant facts and arrange them logically and systematically to incorporate them into the body of letter pertains to which of the following essentials of a good business letter. See, again, ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ essentials of a business good business letter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദർ. What we do is questions directly വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് you might feel like, okay, good business letterന്റെ essentials എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു ജസ്റ്റ് ലേൺ ദ ഹെഡിങ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതായത് ക്ലാരിറ്റി, കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, സിംപ്ലിസിറ്റി, അക്യൂറസി, ബ്രെവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ചു പോകും. യു വിൽ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ മെയിൻ വേർഡ്സ്. പക്ഷേ look at the way this question has come up. They are asking one area, അതിലെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ എടുത്തിട്ട് ആ എസെൻഷ്യലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എസെൻഷ്യലിന്റെ ഫുൾ എന്താണ് ആ സാധനം എന്നുള്ളത് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഇസ് ദാറ്റ്. സോ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ ഹെഡിങ് എടുത്താലും ആ ഹെഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട. MCQs-ന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം അതാണ്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് എനിത്തിങ്. ദി ഓൺലി തിങ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു understand something. Only things that you need to by heart is those names. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ it's just something you have to understand and go, but you have to have an understanding of everything. അപ്പോൾ ഈ
കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹോൾ തിങ്? എന്താണ് അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? ദ റൈറ്റർ ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഗ്രാസ്പ് all the relevant facts and arrange them logically. എല്ലാ ഫാക്ട്സും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദം ഇൻ ടു ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദേ? കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, ക്ലാരിറ്റി, സിംപ്ലിസിറ്റി, അക്യുറസി. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? What might be the answer? Clarity, clear ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Is that what they are saying? No. You have accuracy, accurate ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വേണം എന്നാണോ അവർ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്? accuracy എന്നാണോ അവർ കാണിക്കുന്നത്? No. Is it completeness? Is it simplicity? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Try to answer. Anyone? So I'll answer. It is completeness. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും the writer should try to grasp all the relevant facts and figures എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഫാക്ട്സും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Exactly. Vishnu Priya, you are right. It's completeness. Okay. അടുത്ത question. Batch, company, university, crowd, flock, etc. are which form of noun? അപ്പൊ ആദ്യമേ നോക്കുക. batch, a group of people. company, a group of people working somewhere. university, students in a place. അതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. crowd, again group ആണ്. flock, sheepsന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. so what is this? ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അവര് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. so let's see what the options are. there's common noun, there's collective noun, there's proper noun, there's special noun. okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. so what is this? common noun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? common noun എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it can be a pen or table or chair. that is, you commonly call them something. exactly, Ashik. collective noun is the answer. ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. collectively ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് collective noun എന്ന് പറയുന്നത്. so this is collective noun. obviously it's not proper noun. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കോമൺ നൗൺ അല്ല. സ്പെഷ്യൽ നൗൺ, ഇറ്റ്സ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ നൗൺ ഫോം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ നൗൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദി ആൻസർ. ദി ആൻസർ ഇസ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ. Next question is a dash by definition is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place, etc. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം, it's a type of thing. by definition it is placed before a noun. it's a part of speech which is kept or it's placed before a noun. a relationship എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? time, place, etc. adverb ആണോ? what does adverb means? it is describing a verb. appo adalla. is it a verb? no, obviously no. is it a preposition? preposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? time, place, അല്ലെ, under the table, അല്ലെ, over, above the table. no, not an adjective. adjective അല്ല. adjective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? it is describing something, അല്ലെ, it is describing something. so it is not an adjective. it is going to be exactly a way. it is preposition. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ മതി. ടൈം, പ്ലേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കണം. അണ്ടർ, above, before, ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ preposition ആണ്. so that is the answer. I hope you're getting a hang of the questions. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. okay, let's go to the next question. dash are prefixes that denote the absence of distinguishing features of the root word. എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? see, there are lot of prefixes. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ prefixesന്റെ വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് prefixesന്റെ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ. സോ റീഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി ഓരോന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രിഫിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? that denotes the absence of
distinguishing features of roots words. Absence ആണ്, അവിടെ ഇല്ല, നില്ലാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രിഫിക്സ് ആണ്? Do you remember what those prefixes were? Derivative. Derivative അല്ല. It's also a negative prefix, but it's not derivative. Supportive ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. It's not showing absence. Supportive ഒരിക്കലും അല്ല. Opposing ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ opposite ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന അതാണോ? No, it's not opposing. Then what is it? Negative. I've said before in classes, negative എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല, നില്ലാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ആ സാധനം ഇല്ല, അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ്. സോ ദി ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ്. ദി ആബ്സെൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. It's communication between top level and bottom level employee is an example of what? Communication between top level and bottom level employee is an example of top to bottom. എന്താണ്? Employee superior. എന്താണ്? What is it? Obviously it's vertical network, right? It's one of the easiest type of network. So I want the answers. I want everyone to give the answers. Question kanabare, I want all of you to give the answers. Exactly. Correct, Abe. Vertical network is the answer. Good. So let's go to the next question. Listening to someone without bias is related to which of the following essentials of effective listening skills? Listening to someone without bias is related to which of the following essentials of effective listening skills? എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാണ് വിത്തൗട്ട് ബയസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദി ഓപ്ഷൻസ്. ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. എസെൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അഗൈൻ എസെൻഷ്യൽസിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക, അതാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? നോ. Practicing objectivity. What does that mean? What is practicing objectivity? Let's see. നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. It sounds very different. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. Clarify ചെയ്യാം. Is that what it means? Clarifying. ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ബയസ് കേൾക്കുന്നത് ക്ലാരിഫൈങ് ആണോ? No. So that's not the answer. Summarize ചെയ്യുക. Is that the answer? No. Summarize ചെയ്യല്ല. So practicing objectivity is your answer here. See, you might find practicing objectivity kekumbo you might not feel like it's the answer, but that is the exact answer. Practicing objectivity ആണ് അവിടുത്തെ answer. That is objectivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു വ്യത്യാസം വേറെ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് objectivity എന്ന് പറയുന്നത്. So your answer here is practicing objectivity. You understand? So let's go to the next question. See here. Choose the antonym of the word debonair from the following options. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ആന്റോണിം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What is antonym? You have synonym and antonym. Antonym എന്താണ്? Your opposite word. അല്ലെ? Opposite വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ആന്റോണിം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. So what is antonym of the word what? The word is debonair. Have you heard of the word before? It's not a usual word. അല്ല, നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഈ ഡെബനെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടു. എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല. ഡെബനെയറിന്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല. ഈ അർത്ഥം അറിയത്തില്ല. വിട്ടേരെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Is that what you're going to do? No. That is not how you're going to deal with this. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം. So, you have stylish. First one is stylish. Okay. Second one is elegant. Ala, stylish, elegant, all seems same, right? The answer seems very same. Similar answers ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Don't you think so? That is your point there. Usually, ഈ antonym synonyms കേസിൽ വരുമ്പോൾ usual case, I'm not going to tell you all the time it's going to be like that. Maybe അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം എത്തണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ it can be different. But most of the times I've seen, അവരുടെ correct answer will be the correct antonym. Baki 3 answers would usually be the synonym of that word. If antonym ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് അതിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആന്റോണിം. ബാക്കി 3 അതിന്റെ സിനോണിം ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സിനോണിം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ you will understand what the meaning of that word was.
So if you have stylish and elegant, random same ആണ്. That means both of them are not the answers. ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് വേർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ that is not the answer. So stylish and elegant, that is the meaning of the word debonair. Do you get me? That is the meaning of the word debonair. So അതിന്റെ opposite എന്താണ്? That is what we are going to see. അടുത്ത word എന്താണ്? Gauche. Gauche. Gauche എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അടുത്ത വേർഡ് എന്താണ്? Opulent. Opulent is also the meaning of opulent is also stylish or elegant. കുറച്ചുകൂടി luxurious ആവുക, അതിനാണ് ഈ opulent എന്ന് പറയുന്നത്. Even if you don't know the meaning of these two words, now you have at least two options from which you can choose: gauche or opulent. Choose something that you feel like is the right answer. Gauche എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ആന്റണിം സിനോണിംസിന്റെ കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. So if you have gone through all of these things, you will understand the meaning of the word gauche is something awkward, which is completely opposite of the word debonair or stylish or elegant. So the answer here is gauche. Do you get me? So that is how you deal with something that you don't know. Now the next one is the words a or an and the are called what? LKG level questions, അല്ലേ? LKG level question. പക്ഷെ ഇവിടെയും തെറ്റിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നേ. ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. Right? It's not adverbs, it's not nouns, it's not adjectives, it's articles. Exactly. Okay? Now, next question. I want you to answer this question. Fast, quick guide. I want the answers. Megastar, megalith, and megawatt are examples of which form of prefixes? Megastar, megalith, megawatt in the examples ആണ്. Time, number, size or status in the type prefix ആണ്. Come on, answer me. I hope you're all there. I hope you're all listening. I want you to answer. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ answers. Time prefix ആണോ? Number prefix ആണോ? Size prefix ആണോ? Status prefix ആണോ? Okay, now I want you to rethink. Okay. നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. മെഗാസ്റ്റാർ, മെഗാലിത്ത്. നിങ്ങൾ ഈ മെഗാസ്റ്റാർ കണ്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, മെഗാലിത്ത് അതെന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്? മെഗാലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ? See, vice chairman, okay, that is a status. Okay, vice president alla vice nedumbo, that shows the status of that person. Vice chairman, vice president. പക്ഷെ megalith, okay, mega star, oh star ആണ്, മെഗാ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കോ അയാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൂടി, അങ്ങനാണോ? അല്ല. മെഗാവാട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ? See, this is where you might go wrong. ഇതാ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you will make the mistake. Read all the words. Megastar മാത്രമല്ല, read all of this. മെഗാലിത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ? അല്ല. It is showing the size. Megawatt എന്ന് പറഞ്ഞു. Megawatt is something huge. It's showing the size. Time ആണോ? അല്ല. Number ആണോ? അല്ല. It's showing the size of the stuff. So that is why it is the size prefix. Srilesh, it's the right answer. It's exactly the right answer. See, this is where you will make the mistake. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, easy answers ആയിരിക്കും, easy ആയിട്ടുള്ള answers ആയിരിക്കും. That is where you are going to make the mistake. So read it very carefully. 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. Okay? Communication which passes from one person or process to another person or process in a vertical pattern. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. In a vertical pattern is already there. The answer is already there. അല്ലേ? What is the answer here?
The answer here, vertical network. അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. The answer is vertical network. അടുത്ത question. Let's go to the next question. Dash briefly state the purpose of the report. It will briefly describe the methodology used to investigate the issue, and it will list the key points and findings that are found in the report. Dash briefly state the purpose of the report. It will briefly describe the methodology used to investigate the issue, and it will list the key points and findings that are found in the report. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ you will feel very anxious. അയ്യോ ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ question. How am I supposed to find the answer? എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. But no, read the options. എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Executive summary, analysis and fact-finding procedures, collection of data and facts, conclusion. ഇതിൽ ഏതാണ് answer? Can you give me the answer to this question? Is it D? No, I think you've given the answer for the last question. അല്ലേ? എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. Can you give me the answer? It's talking about a part of your report. അപ്പം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്, അതായത് ആ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. റിപ്പോർട്ട്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഏരിയാസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഫാക്ട്സ്, യു ഹാവ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് കൺക്ലൂഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ? യു റൈറ്റ് അബേ. കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. യു ഗിവിംഗ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇത് കാരണം വി ഫൗണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ്, ഓർ ദിസ് ഇസ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി കൺക്ലൂഷൻ. സോ കൺക്ലൂഷനെ കുറിച്ചാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ദേ ആർ സെയിങ്. അല്ലെ? കൺക്ലൂഷൻ അല്ല. വാട്ട് ആർ ദി ആസ്കിങ്? ഇറ്റ് ബ്രീഫ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട്, ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദി മെത്തഡോളജി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലിസ്റ്റ് ദി കീ പോയിന്റ്സ്. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണോ? അത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്, അതല്ല. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ആണോ? അല്ല, ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് മാത്രമല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി, അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് അബേ, യു ആർ കറക്റ്റ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യു ഹാവ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എവറിഥിങ്. സ്മോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. Now let's go to the next one. A word used to describe or point out a person, animal, place or thing which the noun names, or to tell the number and quantity is called an. Describe a person, animal, place or noun. എന്താണ് what describes a person, animal, place, thing? എന്താണ് describe ചെയ്യുന്നത്? Verb ആണോ, noun ആണോ, adverb ആണോ, adjective ആണോ? Give the answer. എന്താണ്? What is the answer here? Exactly, Vishnupriya, you're correct. It's adjective. It's easy, right? Okay, let's go to the next question. I am reading a book. I am reading a book is which form of tense? I am reading a book. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻസ് ആണ്? എന്ത് ഫോം ഓഫ് ടെൻസ് ആണ്? I am. I am എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. എവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. ING ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ഹാവ് ഹാഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, വായിച്ചു നോക്കണം. 2 പ്രാവശ്യങ്ങളിലും യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ യു ആൻസർ. I am. So it is present. Reading. ING അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So what is the answer here? What is the answer here? പറയൂ. What is the answer here? Present continuous tense. അല്ലേ? It is present continuous tense.
Next one. Dash are prefixes that are opposed to the action denoted by the root word. എന്താണ്? Dash are prefixes that are opposed to the actions denoted by the root word. Opposed to the actions denoted by the root word. That is already your answer here. നിങ്ങൾക്ക് question answers തന്നിട്ടുണ്ട്. What are they? Opposing ഉണ്ട്, supporting ഉണ്ട്, negative ഉണ്ട്, reversative ഉണ്ട്. Supportive ആണോ? നെഗറ്റീവ് ആണോ? അല്ല. ഒപ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ? ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കിയായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദർ. റിവേഴ്സേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്രിഫിക്സ് ആണ്, അതാണോ? അല്ല. യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഒപ്പോസിംഗ് പ്രിഫിക്സസ്. ക്ലിയർ ആണോ? Exactly, Vishnupriya. Your answer is correct. Opposing prefixes ആണ്. Okay? Next one is the Department of Company Affairs. In this sentence, brackets used for writing DCAS. In this sentence, the brackets used for writing DCAS. Abhi, you are correct. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്? നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴറിയാം. യു ഹാവ് കേർലി, യു ഹാവ് സ്ക്വയർ, യു ഹാവ് ദിസ് തിങ്. ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? It's a crescent bracket. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. So your answer, they have given 2 times. No, your answer here is crescent brackets. Okay, it's simple, right? Crescent brackets. ആ സമയത്ത് മറക്കരുത്. സ്ക്വയറും ഓർഡിനറി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാക്കറ്റ്സും അല്ല. What is the next one? The synonym of fatal is fatal ന്റെ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? No, it's not B. It's not ordinary. It's crescent brackets. Crescent എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. It's crescent brackets. Okay? The synonym of fatal is fatal ന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Synonyms എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അപ്പൊ ഫേറ്റലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരിക്കാൻ പോവും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ, അത് തന്നെയാണ് ഫേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? സ്കിൽ ആണോ? നോ, നെവർ. Is it dangerous? No, dangerous, but dangerous ആണ്, പക്ഷെ to a level that is it's going to be deadly. Appo the answer here is deadly. You have more appropriate answer. It's not just dangerous. You can die out of it. That is fatal. It's not just dangerous. So that's why dangerous is not the answer. Deadly is the answer. Spite എന്നാണ്. Spite ന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? You have a problem with that person. So that is your spite. Okay. So your answer here is deadly. Am I clear? I hope I'm going well and good. Let's take the speed and pace. Let's go to the next one. That is, dash is a more intimate type of listening that often involves receiving information from a speaker about their challenges or emotional situation. Different types of listening ne kurichana ivide parayunnu. Different types of listening ne kurichana parayunnu. Appo idinathu endanu choichirikkunnathu? Endanu ivide choichirikkunnathu? There are 2 types of listening. Deep listening. There are different types of listening given here. Deep listening and full listening and critical listening, and there is therapeutic listening. Idile edana the answer? What is the answer here? Receiving information from a speaker about the challenges or emotions. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആരാണ്? It can be a friend. You can give out names, different names of people who do this. But ആ സമയത്ത് അവർ ആരായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് therapist, right? So that is what it is. Therapeutic listening. That is the answer to this question. Am I clear? Am I clear? Okay. Let's go to the next question. If a person is upset about something that happened earlier in the day, it may be challenging for that person to focus on what other person is telling him. Inganathe examples of the class in njanum parnittunde, other teachers might have also told you about this. There are different types of listening. Chela karyangalil there are different types of barriers. നമ്മുടെ ബാരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ these kind of examples are always put forward. എന്താ പറയുന്നത്,
a person ഒരാളുടെ അടുത്ത് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ the way they talk, it might be different. It might be difficult to actually listen to them or focus to them, or അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. What type of barrier is that? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അല്ല. അതായത് നോയിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല. സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആണോ? അല്ല, അതും അല്ല. കൾച്ചറൽ ബാരിയർ ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. Then what is the answer? Emotional barrier ആണ് അല്ലേ? It's an emotional barrier. So that is the answer. Right. Now, next one is dash helps us in retrieving the letter at a later stage. അപ്പോൾ later stage letter retrieve ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. It may contain the initials of the letter writer, the department from which the letter originates, and the distinctive number allotted to it. ഒരു distinctive number. Okay, ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കി initials. അതെന്തായിരിക്കും? Okay, let's go to the next one. Department ഏതാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എഴുതി വരും. And the distinctive number allotted to it. ഒരു നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ലെറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? എന്തായാലും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? there's a reference number. കൺസൈൻമെന്റ് നമ്പർ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടാവൂ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ കൺസൈൻമെന്റ്. ഫയൽ നമ്പർ അത് ഫയലിലാണ് വരുന്നത്, ലെറ്ററിലല്ല. So that is also not the answer. System number ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. That is also not the answer. The only answer here is reference number. Clear? Okay, fine. Let's go to the next question. With reference to complementary clause, the salutation of a letter should match with the complementary clause. In this regard, which of the following complementary clause is to be used if the salutation in the letter is dear sir? Dear sir എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ദി റോങ് വൺസ്. യോർസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമോ സാറിനെ? No, you won't. So that is something you won't do. Now you have yours truly. No. നമ്മളെ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് യോർസ് ട്രൂലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. വെരി ഇമോഷണൽ ആണ്. സോ അങ്ങനത്തേതാ അല്ല. Then what do you have? Next one. You have yours sincerely and you have yours faithfully എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിയർ സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേർഡ് സർ. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആണ്, നോട്ട് സിൻസിയർലി. That is also a little bit informal, but informal. But let me tell you, adum usually use ചെയ്യാറുണ്ട്. But this is the answer. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we'll follow that itself. Next one is avoidance of unnecessary words and superfluous matters refers to which of the following essentials of a good business letter? See again, അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡയറക്ട്ലി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ദി എസെൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല വരുന്നത്. അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ഓരോ വേർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. എല്ലാം വായിച്ച് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഹിയർ? unnecessary wordsum superfluous wordsum use ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What might be the answer? Can you give me the answer to this question? എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ, വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. I don't want anyone sleeping out there. I want everyone to be very energetic. Answer me directly. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Okay, one of them has given C, accuracy ആണ്. Okay, ആണോ? C ആണോ ആൻസർ? Others, എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ, വേഗം വേഗം വേഗം. Where are all of them? I can't see Abe anymore. I can't see Vishnu Priya, Ashik, Sriresh is giving the answer. There's Divya there. All of them, give me the answer. Vegam bara. There's Vaishak here. Vaishak has also given the answer as C. C and then accuracy. Let me tell you something. Accuracy in Artha and then Vishnu Priya is also C. Okay. ഒരാള് സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും പുറകെ പുറകെ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്യൂറസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
accurate answers. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം പറയാൻ. അതായത് നിങ്ങൾ പകുതി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരാൾ എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിറ്റി. നൗ ടെൽ മി ദി ആൻസർ. വാട്ട് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി? ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല നല്ല സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി. ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് unnecessary words and superfluous matters. ആവശ്യമില്ലാതെ വലിയ വലിയ വാക്കുകളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇടുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിംപ്ലിസിറ്റീനല്ല അവിടെ ബാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോൺ ത്രൂ ഓൾ ദീസ്, ദർ ഇസ് എ വേർഡ് കോൾഡ് എസ് ബ്രെവിറ്റി ദർ. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ദർ. ഇറ്റ്സ് since it's a bit different, I'm pretty sure your teacher might have told you എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. The word or the meaning of the word brevity means അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ superfluous എന്നുള്ള വേർഡും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. If you find that, if you see superfluous, അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം the answer is brevity. This is why read your textbook very carefully. Okay, it's not accuracy. Accuracy ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ 2 വർഷം വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will easily understand. Do you get me? It's okay to make mistakes here, no problem. But examiner, I don't want anyone to make any mistakes. Clear? Fine. So let's go to the next question. Communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, or course of action. Has been stated by whom? ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, ഐഡിയാസ്, ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇതാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Again, there's nothing you can do unless and until you know the answer to this person, the answer to this question. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. Who is it? ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? Do you remember? I'll give you the answer. It's Leland Brown. He's the one who gave you the answer, gave you the sentence. It was stated by Leland Brown. Okay, next question is, a well-defined marketing strategy and public relations campaign run by an organization helps in what? Ab ningala question ningala mansil varna. Well-defined marketing strategy and public relations campaign. അല്ലെ, well-defined marketing strategy and public relations campaign run by an organization helps ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻക്രീസിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുവോ? ഇല്ല, നോ. ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണോ? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുവോ? മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കൂടി. മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അകത്ത് നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് നല്ല രീതിക്ക് അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. Then increasing customers ആണോ? That can be an answer, right? Because well-defined marketing strategy ആണ്, public relations ആണ്. So your answer can be what is it? Increasing customers. Enhancing business partnership ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. Exactly, you're correct. Increasing customers is the answer. Okay, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can easily find the answers to this. Next question, which of the following is the second stage of communication process? Again, നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ അപ്പൊ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് പോകണം. അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? സെൻഡർ എന്താ ചെയ്തേ? എൻകോഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി റിസീവർ ഡീകോഡ്സ് മെസ്സേജ്, ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? എൻകോഡിംഗ്. കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് ആഷിഖ്. എൻകോഡിംഗ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ്. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? ഇന്റഗ്രിറ്റി. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് അല്ലേ ഇന്റഗ്രിറ്റി. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് വെരി വേഗ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ
ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം സൂക്ഷിച്ച് എഴുതുക. ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ആൻസർ. Exactly, correct, Vishnu Priya, correct. Next one is rearrange the following parts 1, 2, 3, 4 in proper sequence. നിങ്ങൾ jumbled sentence ആണ് to obtain a current sentence. See, ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So you have to see which is the first one. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സെന്റൻസും you are going to make only one sentence here. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ സിഒ കണ്ടോ, ബാക്കി ഒന്നിനകത്തും ദർ ഇസ് നോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ദർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓർ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സിഇഒ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ്, വാസ് നോട്ട് സ്കെയർഡ്, ഡിസ്പൈറ്റ് ലോസ്. ദിസ് ആർ ഓൾ വെരി സ്മോൾ. അതായത് ഇതിൽ ഒരു സെന്റൻസിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഒരു സെന്റൻസിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദ പാർട്ട്. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സിഇഒ. ദ സിഇഒ തുടങ്ങി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു നോ യുവർ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 1 അല്ലേ? 1 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഐ വോണ്ട് യു ടു ഗിവ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ ഗോ ഇത് ഫുൾ ഞാൻ വായിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ. അപ്പൊ ഇത് 1 വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഇതിൽ 1 ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫുൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് 1 ഏതാണ് വരുന്നത്. ഈ 3 എണ്ണത്തിലേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗോൺ. ഓക്കെ, നൗ ഗോ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. എന്തായിരിക്കും? ദ സിഇഒ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണോ? നെവർ. The CEO was not scared, ano? That can be an option. And next one, okay, the CEO, despite a loss in profit. See, that can also be an option. So let's see what the options are. There's 1, 2, there's 1, 2, and there's 1, 3. The CEO was not scared എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 ഓപ്ഷൻ CEO of making the right decision. ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്തായാലും വരുമോ? ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതും പോയി. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ദി ആൻസർ. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ 1, 4 വെച്ച് യു മൈറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. That can also be arranged that way, but you don't have the option there. ആകെ ഉള്ളത് 1, 3 ആണ്. So this is the only option. Full നോക്കിക്കേ 3, 2. The CEO was not scared of making the right decision despite loss in profit. You got the answer? Abhay, Sridesh, correct answer. Vishnu Priya, correct answer. Okay, next one. Give synonym for the following word. Endana. What is the synonym for the following word? I think you don't have the word there. Let me give you the word. The word here is skewed. The word here is skewed. What does it mean? Skewed. Okay, നമുക്കപ്പം ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. Okay, so coming back again, we have 3 words that are very similar. Regular and uneven and level and. So what might be the answer here? Obviously, regular and straight and level and. You have uneven here, which is the odd one out of the four of them. So obviously that is the answer. So let's go to the next one. That is dash are words which are used in a sentence to express strong emotion or feeling. These are words which are used in a sentence to express strong emotion of feelings. This is a part of speech. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? Conjunctions ആണോ? Conjunctions പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 സെന്റൻസ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആണ്. So it is not conjunction. It's not conjunction. Then you have preposition. Preposition again thing or place കാണിക്കാൻ വേണ്ടി describe ചെയ്യാനാണ്. So it's not preposition. You have verbs. Verbs ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. Verbs is not the answer. So what is your answer here? Your answer is interjunctions. Is it clear? This is how you do it. Next one is dash are decorous and emphatic but more difficult to write. Okay, dash are what is okay, fine. Let's go to the next one. Dash are decorous and emphatic but more difficult to write. എന്തായിരിക്കും? ലൂസ് സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ടർ സെന്റൻസസ്. ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലോങ്ങർ സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്, പീരിയോഡിക് സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്.
decorous and emphatic. നല്ല ഭംഗിക്ക് എഴുതുക, നല്ല ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക, ആ രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദോസ് വേർഡ്സ്? ലൂസ് സെന്റൻസ് ആണോ? അല്ല. ഷോർട്ടർ സെന്റൻസ്, ലോങ്ങർ സെന്റൻസ് ആണോ? അല്ല. നോ, they are easy only, they are easy to write. What are periodic sentences? Yes, it is periodic sentence. Those are much difficult to write. നമ്മൾ properly arrange ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന sentences ആണ് periodic sentences. Okay, next one is exactly correct. You're right. Next one is a contract where a party agrees to deliver at a specified future time a certain amount of specified securities at an agreed rate is known as. See, this is from your last chapter, business terminologies. Inganathe questions vera. You have to have an idea of all those words. മനസ്സിലായോ? So എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? It's a word. It's a contract where a party agrees to deliver at a specified future time a certain amount of specified securities at an agreed rate. എന്താണ്? It is forward contract. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇത് അർത്ഥം എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം മേടിക്കാം, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പൈസ നമ്മൾ ഇത്ര റേറ്റ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റേറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഞാനൊരു ചാക്ക അരി ഞാനൊരു 50 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മേടിക്കും. അപ്പൊ ആ 50 rupees വിൽ ബി യുവർ എമൗണ്ട്. നാളെ എത്ര പൈസ ആയാലും യു വിൽ ഹാവ് ടു ബൈ ഇറ്റ് ഫോർ 50 rupees. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. Next one is an dash is a private network that uses internet technology and the public telecommunication system to securely share part of a business's information or operations with who? Suppliers, vendors, partners, customers. A part of business information on ella information alla. So that means it's not internet. So it's not internet. Alle internet alla. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കാണും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ്? ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിനുള്ളിലാണ്, സപ്ലയേഴ്സിനും വെൻഡേഴ്സിനും ഒക്കെ പോവും. ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ്. It's extranet. You get me? The answer is extranet. Next one is I jumped from the window is which form of tense? I jumped from the window is which form of tense? I jumped ed use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That means it is past tense. പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്താണ്, അതായത് അതിനകത്ത് ഹാവ് ഹാഡ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, ING ഫോം ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇസ് റൂട്ട് വേർഡ്. അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രിഫിക്സ് ആണ്? ഡു യു നീഡ് എ വേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി സപ്പോർട്ടീവ് പ്രിഫിക്സ് അല്ലേ? It's obviously supportive prefix. Am I clear there? Okay. Next one is dash are those that is it opposing? No, it's not opposing. Is it opposing alla? Is it reversative? Reverse ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ല. Is it derivative? Derivative alla. Then what is it? It's pejorative. There is a type of prefix that's called pejorative. Pejorative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കൺറ്റെംപ്റ്റ് കാണിക്കുക, ഡിസപ്രൂവൽ കാണിക്കുക, ബാഡ് ആണ്, റോങ് ആണ്, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ pejorative prefix എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the answer here. I hope you are clear. Next one is dash refers to the benefit that larger production volumes allow fixed costs to be spread over more units, lowering the average unit costs and offering a competitive price and margin advantage. See, this is a word that you usually use in economics. This again, ningalde business terminology is a word. If you go through, you'll understand there's something called as economies of scale. Shift volumes എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മുടെ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ, ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. Economies of scale is the answer. Okay, next question. In dash, the audience is expected to need encouragement. Exactly, Abhi, you're right. In dash, the audience is expected to need encouragement in order to act as the sender desires. E type of message in a
ഓഡിയൻസിന് എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുത്താലേ സെൻഡർ പറയുന്ന പോലെ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെസ്സേജ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് മെസ്സേജ് അല്ലെ? ഇസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ്? ഒരിക്കലും അല്ല. ഇസ് ഇറ്റ് പെർസ്വേസീവ്? നോ. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്? നോ. ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് മെസ്സേജ്. അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ്. ഓക്കെ, നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. Okay, so let's get back. Your problems will be solved now. Okay. നമ്മുടെ അടുത്ത സെന്റൻസ്, അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Okay, a word used to describe or point out a person, animal, place or thing. Actually, we've already gone through this. Okay, so we know the answer to this question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. In dash, we make judgments about what the other person is saying. In dash, we make judgments about what the other person is saying. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും? ഇവാലുവേറ്റീവ് ലിസണിങ് ആണോ? ബയസ്ഡ് ലിസണിങ് ആണോ? അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസണിങ് ആണോ? എംപാത്തറ്റിക് ലിസണിങ് ആണോ? എംപത്തറ്റിക് ലിസണിങ് ആണോ? നമ്മൾ വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ് എന്താണ്? ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ല. ബയസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും, മറ്റേ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട്. അപ്രീഷിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസണിങ്, നോട്ട് ദാറ്റ്. എംപത്തറ്റിക് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുവല്ല, അവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ് ആണ് എംപത്തറ്റിക് ലിസണിങ്. But what is it? Evaluative listening. You're going to evaluate the other person. That's what is the answer. Let's go to the next one. Exactly. Correct. Srilesh and Abhay, you are correct. Next one is, which of the following is a disadvantage of using email communication? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, go through the questions, go through the answers. Email is fast. Disadvantage ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. Email is inexpensive. Disadvantage ആണോ? No. Email is easy to filter. It's not a disadvantage. The answer, internet connectivity. Obviously, that's a disadvantage. കാരണം internet connectivity ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് communication, email communication use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that is the answer here. I hope it's clear. Next one. What will be the correct order of the following steps of communication? What will be the correct order? Let's see. Receive. See, നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഓർഡർ തന്നെയാണ്. റിസീവ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ്, എൻകോഡ്, ഡെവലപ്പ് ആൻ ഐഡിയ അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടാണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയാണോ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും അത് ഇസ് നോട്ട് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ വരിക? ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ഐഡിയ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ഐഡിയ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു encode it, then you have to transmit it, then receive it. അപ്പൊ ഇതല്ല എന്റെ ആൻസർ. ആദ്യം എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ആദ്യം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ ഐഡിയ, എൻകോഡ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ്. വിഷ്ണുപ്രിയ, കറക്റ്റ്. യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫോം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഏതാണ് നോട്ട്? എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം നോട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഡിജിറ്റൽ അല്ലേ? യെസ്. ബ്ലോഗ്സ് ഡിജിറ്റൽ ആണ്. സ്കൈപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ആണ്. ലെറ്റർ സെൻഡ് ത്രൂ പോസ്റ്റ്? obviously not. So that is the answer. This is the answer. Then, which of the following is not a tip for choosing a right word? ഒരു റൈറ്റ് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിലും എഴുതുവാണെങ്കിലും റൈറ്റ് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉള്ള ടിപ്പ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടിപ്പ്. എന്താണ്? The options are simplicity, use of familiar words, choose short words,
use gender, okay, use of gender biased words ആണ് നിങ്ങളുടെ right answer. The next question is dash or prefixes that support or are for the root word. Dash are prefixes that support or are for the root word. Support. Already you have the answer there. Support. Answer is supportive prefixes. Less supportive prefixes. അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. Supportive prefixes the answer. Dash is highly centralized type of communication network. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്സിന്റെ ഇമേജസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ, വീൽ, നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ, സർക്യൂട്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഹിയർ? Highly centralized type of communication network where each subordinate receives commands or instruction from a single authority. From a single authority എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ നിന്ന് എല്ലാ സബോർഡിനേറ്റ്സിനും ഒരാളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കോൾഡ്? വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ? സർക്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ? വീൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ? ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ? ചാടിക്കേറി വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയല്ലേ. റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യമേ വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അതായിരിക്കും ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ല. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും. ശരിയാണ്, സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയർ ലെവലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇയാള് ഈ മേളിൽ സുപ്പീരിയർ അല്ല കമ്പനി നടത്തുന്നത്. അയാൾക്ക് പിന്നെയും വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അതായത് സിഇഒന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ കമാൻഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഗിവിംഗ് കമാൻഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എവറിഥിങ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Which each subordinates receive commands or instruction from a single authority. ഇവിടെ സിംഗിൾ, വെർട്ടിക്കൽ സിംഗിൾ അതോറിറ്റി ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ, വെരി കെയർഫുൾ. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തെറ്റിക്കാം. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇറ്റ്സ് വീൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് a planned reduction in the number of employees needed in a firm in order to reduce cost and make the business more efficient is called. It's also a word from your business terminologies. എന്ത് word ആണ്? റിഡക്ഷൻ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ്, കുറയ്ക്കുകയാണ്. റിക്രൂട്ടിംഗ് ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ? ട്രാൻസ്ഫർ എംപ്ലോയീസിനെ കുറയ്ക്കുക അല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് വിടുക, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ? ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇവിടെ വർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് വിടുന്നതാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദി ആൻസർ. ഒബ്വിയസ്ലി ദി ആൻസർ ഇസ് ഡൗൺ സൈസിങ്. ഡൗൺ സൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി അബേ യു ആർ കറക്റ്റ്. ഡൗൺ സൈസിങ് ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, യുവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഫോർ ദ ഡേ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് ഇൻ ലോങ്ങർ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലോങ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്തൊരു സാധനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എന്താണ്? ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ റീഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ദി കോണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ആർ. ലെറ്ററിന്റെ കോണ്ടന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ. എൻക്ലോഷേഴ്സ്, കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ്, മെയിൻ ബോഡി, സബ്ജക്ട് ഹെഡിങ്. എൻക്ലോഷർ ആണോ? എൻക്ലോഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഗീവ്. അറ്റാച്ച്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്ലോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും, അതാണ് നിങ്ങളുടെ എൻക്ലോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല. കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് ആണോ? നോ. മെയിൻ ബോഡി ആണോ? നോ. സബ്ജക്ട് ഹെഡിങ്. ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് subject heading. Vishnupriya, Abe, correct. You are all correct. So I hope your session was really helpful for you. നിങ്ങൾക്ക് ഈ MCQs എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, വെൻ യു ഡു MCQ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും. It's okay at this point, but very careful when you are in the exam hall. I repeat again, MCQs are going to be very tricky. So read once or twice questions വായിച്ചു നോക്കുക,
That is where you'll find the answers. You can easily score the points. പിന്നെ difficult question വന്നാലും എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. I hope this session was really helpful. All the best to all the students out there. Do really well, really well, and do well. That's it. Let's all meet at the next step of this journey. Thank you, everyone. Bye.